La manière même où je me suis retrouvé aux États-Unis là, Even the way we met here in the c'est US, compliqué aussi. Dieu it's sait still faire les choses. complicated. The Lord is doing great. Hier, on parlait avec mon frère, mon ami Zézé, qui est là-bas au coin. Yesterday I was speaking to my friends. Bien qu'on a demandé aux gens qui sont venus pour la première fois de se lever, lui. So we asked people who were first time to Mais il be est là. here, is here, please stand up. C'est mon frère. Is your brother? C'est parmi les personnes qui m'ont soutenu vraiment quand j'étais encore pas ce que je suis aujourd'hui. He was among the people that supported me when I was still in low level. Quand je n'imaginais même pas, je pensais même pas qu'un jour Dieu allait faire des choses telles qu'il a fait dans ma vie. Even when I didn't imagine I could ever do Je me some rappelle greatness in avec my life. à l'époque avec les galères que je traversais. Even from the turmoil I was going through. Et on avait un arbre là chez nous qui était juste à côté de sa chambre, puisqu'il était voisin de chez nous. Back home there was a tree right behind À chaque fois que our je prenais house ma and he guitare, was je our chantais. neighbor. Lui dans sa chambre, il écoutait ce que moi je chantais. Every time I took my guitar in my Et room les to soirs, il play, venait à la he was in his maison room and he could avec hear Tata, me. parce qu'on s'appelait Tata. We used to call each other Tata. Et nous, on peut être dans Tongo, And he would come and tell me that the thing that you played last donc, night, lui m'écoutait dans sa chambre. he was hearing from his room Et in les his soirs, house. il venait m'encourager. And in the morning he would come to encourage. Jeunes, ils avaient un truc de jeunes, un club de jeunes chrétiens de notre quartier. They had a crew for the youth in our Où ils se neighborhood réunissaient pendant la semaine. where they could meet during the week, they could Maintenant, pray. lui, il amenait les chansons que lui, il écoutait chez moi, il amenait ça là où il se réunissait là-bas. So he was taking my songs from Et ils ont home and commencé à taking them chanter to where ces they used to chansons. meet. C'est And de they la started manière que singing j'ai my été songs. encouragé And that's how I was dans encouraged. ce travail. Dieu te In this bénisse. ministry, may the Lord bless you. Vraiment, hier on a parlé, on s'est dit, mais si, enfin je lui ai dit, j'ai dit Tata, peut-être Yesterday toi, we spoke, I told him, tu avais la Tata, chance peut-être de se retrouver aux États-Unis un jour. maybe you had a chance to be in Mais US moi dans ma someday. pensée là, But in me, in my mind, j'ai jamais imaginé un jour I aller never là-bas. thought about it. Et si je suis ici, c'est vraiment Dieu. If I'm here, it's the Lord indeed. Je voyage aujourd'hui, là, je paye pas les billets, je fais pas les démarches des visas. Now I Dieu fait travel, pour I moi. don't even pay for the ticket. The Lord is just doing greatness for me. C'est It's the pourquoi grace chaque of fois, God. Dieu m'a comme Mosikana Uti. That's why when I sing my song, where I come from, Mosiko Uti Naza. where I come from with the Lord. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Donc, le bien-aimé a tout expliqué. My brother spoke everything. Je suis votre frère, le frère Patrice I'm Moulier. your brother, Je viens du Patrice. Congo, I come from Congo, Zisma Kinshasa, from Kinshasa. marié, I'm married, père de 3 enfants. father of 3 children. D'Amboa. J'ai laissé ma femme dans la situation. I left my wife with another thing. Donc, bientôt je serai papa de 4 enfants. So very soon I'm going to be a father of 4 Je ne peux pas children. donner que des garçons. The Lord gave me only boys. Nous espérons que cette fois-ci, ça sera une fille. We think maybe this time it's going to be a girl. Par vos prières, With your prayers, parce que c'est aussi mon souhait. it's also my wish. Donc, Dieu voulant, je rentre demain. Je suis installé à Dallas. I go back to Dallas tomorrow. Ça, c'est rien qu'une prise de contact. This is just a beginning. Nous espérons que Dieu, si il pourvoit encore de moments pareils, If the Lord do on us a n'en vient favor pas again, dépasser. Peut-être organiser un truc bien là, maybe we're going to plan something big ensemble. together. Et Dieu va nous bénir. And the Lord is going to bless us. Je suis au milieu de vous. Among you, J'ai amené quelques CD pour ceux qui voudraient. Parce que des fois, on reçoit des appels de nos bien-aimés des États-Unis qui disent qu'ici, ils ne voient pas l'endroit où ils peuvent en fait, s'en procurer de nos supports. I brought some CD with me. Sometimes we receive calls from back home Vraiment, asking for CDs because you can't find them here, toi but qui I brought m'aimes, them with me. Toi qui aimes ce que Dieu a mis à nous, You who love what the la Lord has moindre la given to petite chose us, qu'on peut peut-être vous demander, the only thing that we might c'est ask de nous you soutenir en avoir peut-être ces CD-là. is to support us by buying, Donc, purchasing considère the ça comme CDs. si, au sein de nos cas, Take it like you are doing même si work tu for the n'aimes pas Lord. ça, mais prends qu'à faire un besoin. Even if you're not going to listen to it, just buy it and give to somebody. Pour dire que Seigneur, je soutiens ton serviteur. Just je buy soutiens it just ton to œuvre. support the servant of God. On a laissé la famille, We left families. donc on doit rentrer. We have to go back. Donc on a au Vandao. The day I'm going to come to stay here, you're going to know me. Donc pour l'instant, je suis qu'un passager. For now, I'm just a passenger. Et témoignez-moi votre amour. Show me your love. Ça sera une bénédiction pour moi. It's going to be a blessing to me. Il y a 4 albums. There are 4 albums.
Soko supeka tous les 4 na mutu moko mabeza. If you take all 4 of them, it's not a bad thing. Donc c'est pas mauvais. It's Que not le a Seigneur bad vous thing. bénisse. May the Merci Lord bless papa. you. Thank you, Father. Mungu abariki. May the Lord bless you. Amen. Na wewe la Swahili kalani. I'm going to take a one Swahili version. Merci que Dieu bénisse. May the Lord bless you. Topamboli ope na onction ya bafille ya mapasa. Au nom de Jésus. Quel nango? Quand tu arriveras à Kin, quand maman va te dire que c'est une fille, tu diras non Boston. When you're going to get back to Texas, if you get a Hallelujah. you're going to say come from Boston. Glory be to God. Amen. Amen. Okay, thank you very much. According to time, I think I'm going to manage to speak in English or to preach in English. Is that okay with everybody? Yeah. Is that okay? You know, we are pushing a little bit, you know, trying also to preach in all languages. Amen? Okay, quickly, I'll ask my brother if he can help us to go to Exodus chapter 14 and starting from the verse 1 and going up to down till the whole chapter. Anyone with an English Bible? English or French Bible, you can help us. Exodus chapter 14, verse 1. Il n'y a pas de violin. And encamped near Pi Ahiro, between Megvor and the sea. There, to camp by the sea, directly opposite Baal Zephon. Three, Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. 4, and I will harden Pharaoh's heart, and I will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptian will know that I am the Lord. So the Israelites did this. 5. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their mind about them and said, "What have we done? We have let the Israelites go and have lost their services." 6. So he had his chariots made ready and took his army with him. 7. He took 600 of the best chariots, along with all the other chariots of Egypt, with officers over all of them. 8. The Lord hardened the